C'est important d'en parler parce que d'après moi, il n'y a pas vraiment de vision unique. On entend à peu près tout et son contraire sur le terme de Smart City ou ville intelligente. Et donc, c'est quand même important aussi de pouvoir recadrer ce que ça veut dire en fonction d'un territoire ou l'autre, sachant qu'il y a quand même derrière souvent un objectif de durabilité qui n'est peut-être pas toujours mis en avant non plus. Cities are a great sort of prism to look at all the different dimensions of what exactly we mean by smart. And it's also a way of reminding us that actually behind the term smart, there are people and there's infrastructure, and that this isn't a sort of immaterial or abstract process. If there's anything smart about cities, it's going to be about the city's infrastructure, and it's going to be about the people who practice and who inhabit the city. Alors, il y a d'office un impact sur la vie du citoyen, sachant que par Smart City, on entend City ou même Smart Territoire, c'est axé sur le territoire. Et donc, le citoyen est véritablement l'usager du territoire. Et donc, peu importe la politique publique qu'on va mettre en place, il va être impacté. Donc, ce qui est assez important, c'est vraiment partir du besoin du territoire, du besoin des citoyens, et s'assurer qu'en fonction du projet mis en œuvre, ça ne va pas à l'encontre de son bien-être. Tend to sort of shy away from the idea that technology is going to solve things for people, and we need to remember that actually people ultimately solve things for each other, for themselves, with each other, and technology I think is a great facilitator or way of making change or making sort of certain solutions become practical or feasible, but it's never a solution in and of itself. Il y a un risque que la Smart City renforce les inégalités, puisque notamment on parle de fracture numérique et d'un risque de fracture numérique. Et donc, si on met vraiment beaucoup de technologies en place, mais que tous les citoyens ne sont pas aptes à suivre, il va forcément y avoir en fait des disparités et creuser certaines inégalités déjà bien présentes. Now we need apps. Specific apps to do specific things, and those apps are connected to a profile, and they collect data, and you need a bank card, et cetera, et cetera. So I think it reinforces. In any case, it can reinforce the digital divide within a city between people who have access to certain financial and material means and those who don't. Generational wise also, people who are used to using public transport by looking at the schedules on paper, and then who all of a sudden now have to have a smartphone and an application to be able to follow their route in real time, etc. So I think these, in any case, they're things we need to think about when deploying smart solutions, smart technologies, is always leaving an option open for people to have another way of doing things. So it should never be a solution that replaces other ways of doing things entirely. We should always give people at least two means of doing something. Alors ça dépend la définition qu'on donne de la Smart City. Nous, dans notre vision, c'est véritablement utiliser la technologie comme facilitateur pour des objectifs de durabilité. Donc dans ce cas-là, oui, puisque c'est la fin en soi et que ça répond à un besoin. Par contre, dans une vision assez techno-centrée de la Smart City, c'est certain, il y a un impact. Tout ce qu'on utilise comme données, comme technologie, ça a un impact environnemental duquel il faut tenir compte. Et on parle notamment de ce concept de sobriété numérique, et je pense que ça doit se développer en parallèle des initiatives Smart City. I think it can be if it helps us raise awareness actually about the impact of digital technology. My concern is that, again, thinking that a smart or digital technology is going to solve a problem often displaces the question of sustainability. So, for example, if we would have a smart trash can or a smart water monitoring system that would monitor water leaks across the water distribution grid,
In and of itself, that's a good idea if we want to minimize water loss and optimize water consumption, or if we want to optimize trash collection, etc. But all these systems that are connected, that have electronic hardware, etc., and that have software, they require maintenance, they require updates, they require care, they break down, they have to be replaced, they get thrown out, they consume energy and electricity. The data processing often that involves behind is costly, energy-wise, and also in terms of human labor. And so we have to again be careful, and it's what's called life cycle analysis, is looking at the cost of a solution on its entire life cycle, not just at a given moment, but what exactly is it solving, and is it not displacing also the problem to another part of the life cycle. Starting from understanding what a problem is for an inhabitant and a citizen at a very local scale, I think is an important step. And then I think also emphasizing more low-tech solutions and approaches to smart city. This can be anything from repair cafes and communities of hackathons, or people who get together and who share their experiences, their knowledge, their know-how, their expertise to solve a given problem, to approach a given question within their experience of city life. I think those are perhaps less glamorous and high-tech approaches to smart city, but ultimately probably more cost-efficient and more effective also in terms of engaging citizens at their scale. Yeah. Alors, il y a différentes manières d'appliquer les citoyens, que ce soit au niveau de la conception d'initiatives, que ce soit en demandant leur avis, mais il faut qu'ils soient appliqués dans la durée des projets, que ce soit au début, pendant ou à la fin, pour vraiment s'assurer de l'appropriation. Et donc ça peut être aussi bien au travers de sondages, d'enquêtes en ligne, vraiment d'émanation de projets citoyens comme des hackathons, comme des budgets participatifs. Il y a vraiment différents niveaux et différentes manières de faire, mais qui doivent vraiment se faire sur base on va dire, des propriétés locales du territoire et de la manière dont ça se passe sur le terrain, parce que quelque chose qui s'applique à Bruxelles ne s'appliquera peut-être pas à Liège ou dans une autre plus petite commune. Et donc vraiment faire ça sur base de ce qui convient au territoire. Vraiment cette notion de besoin et quel est l'objectif final, parce qu'on parle beaucoup de la Smart City comme déploiement de nouvelles technologies, mais quelle est la fin en soi? Donc pour nous, c'est la durabilité, mais d'autres insistent sur le bien-être citoyen, qui est intrinsèquement lié. D'autres vont insister sur l'efficience du territoire, mais vraiment en fait parler de la fin en soi du déploiement de la Smart City, puisque le déploiement de la Smart City n'est pas une fin en soi. Et puis, voilà, l'impact de l'utilisation des données et du fait que même si on a l'impression que c'est quelque chose de dématérialisé, ces données, elles doivent être stockées, gérées par des acteurs et utilisées avec parcimonie quand nécessaire. Well, I would say that the question of maintenance and human labor is not discussed enough. These systems are vulnerable. They need care, they need attention, they need maintenance, they need updates, and all of that requires human labor, expertise, know-how, and I think that's an important something to emphasize when thinking about what exactly is smart about a smart city. Is it really the technology, or is it the people behind the technology who make sure that things keep running as they should? Quand je vois cette image, elle ne me dit pas quel est l'objectif du territoire. On voit qu'il y a un déploiement technologique qui se fait à grande échelle, mais on ne dit pas quel est l'objectif derrière, pourquoi est-ce qu'on met en place ces initiatives. Et aussi, j'ai l'impression qu'elle est quand même fort représentative de grandes villes telles que New York, Singapour ou Londres, mais qu'elle ne représente pas forcément ce à quoi un territoire belge représente quand il se déploie ou quand il déploie une stratégie Smart City. It's not any given city in particular, it's just the city, and it's very, also one should say, North American conception. It's always these glass skyscrapers, with above the city are floating these little icons, which
remind us of an interface, a digital interface. So the city has become sort of an interface, a material support to basically interact with something else, right? And I think that says a lot about our relationship to city life today, where more and more of our experiences are mediated by applications, whether it's ordering a meal, taking public transportation, or ordering a ride or whatever. More and more of our activities require these interfaces that are sort of these screens between us and the city. And the other thing in particular with this image is the hand that is holding the city and serving the city to us. And I think that raises a lot of questions about exactly who is using the city, who is the city designed for, and who is serving the city to us. Is it local authorities and powers? Is it democratically elected officials? Or is it multinational platforms who are redesigning our experience of city life?